Được phép của chính phủ Việt Nam, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam đã chính thức được thành lập vào tháng 5 năm 2001 và hiện đã có 2 cơ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là một chi nhánh của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, một trong những trường đại học lớn nhất và có uy tín nhất ở Úc với hơn 60.000 sinh viên. RMIT Việt Nam là trường đại học có 100% vốn của nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giúp sinh viên nước ta tiếp cận được với một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế mà không cần phải xuất ngoại, giảm được rất nhiều chi phí so với các khóa học tương tự tại Úc hay tại các nước phát triển khác. Trường có 4 ngành học là thương mại, khoa học ứng dụng về công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện, khoa học ứng dụng về thiết kế phần mềm và khoa học ứng dụng về công nghệ thông tin định hướng kinh doanh. Riêng cao học có 2 ngành là thạc sĩ quản trị kinh doanh, giảng dạy bán thời gian và thạc sĩ quản lý và lãnh đạo giáo dục. RMIT cũng dự kiến sẽ mở thêm 2 ngành mới là chuyên ngành đào tạo kỹ sư và du lịch khách sạn. Do toàn bộ chương trình đều được giảng dạy bằng tiếng Anh nên sinh viên phải đạt trình độ Anh ngữ là TOEFL 580 hoặc IELTS 6.5 trước khi chính thức bước vào chương trình đại học. Để giúp sinh viên đạt được yêu cầu tuyển sinh về trình độ Anh ngữ trên, RMIT cũng giảng dạy chương trình tiếng Anh học thuật được thiết kế đặc biệt và phần lớn sinh viên tại RMIT đều khởi đầu con đường học vấn của mình tại trường với những khóa Anh ngữ này. Ngoài đội ngũ giảng viên là người Úc, còn có giảng viên trình độ quốc tế từ các quốc gia trên thế giới, sử dụng phương pháp dạy và học tiên tiến của phương Tây, lấy sinh viên làm trung tâm, tạo cho sinh viên thói quen chủ động và sáng tạo trong học tập lẫn nghiên cứu. Chương trình học được áp dụng mô hình của RMIT Melbourne với 48 giờ học trong một tuần, trong đó có 12 giờ làm việc trực tiếp với giảng viên theo từng nhóm nhỏ và 36 giờ còn lại sinh viên tự học và nghiên cứu trong trung tâm tài nguyên học liệu và thư viện. Để giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với giáo viên, trường sử dụng mô hình lớp học nhỏ gọn. Ngoài ra, với các thiết bị hiện đại như trung tâm tài nguyên học liệu, sinh viên được sử dụng máy tính cho việc học như làm bài tập, học trực tuyến và email. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của trường đại học RMIT Việt Nam là chương trình thực tập thực tiễn. Sinh viên bậc đại học sẽ làm việc tại một doanh nghiệp trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ như một nhân viên thực thụ. Kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian thực tập này rất quan trọng vì có thể giúp các em áp dụng lý thuyết vào thực tế. Đối tác mà RMIT Việt Nam chọn để gửi sinh viên đến thực tập là những công ty hàng đầu trên thế giới hiện đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như Saatchi và Saatchi, Sirot, TMA Solution, công ty trách nhiệm hữu hạn McCann Erickson, v.v. Thực tập viên của RMIT đã làm việc tốt tại công ty Saatchi & Saatchi. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác làm việc cùng với các thực tập viên trẻ tuổi. Họ không chỉ năng động, sáng tạo mà còn rất giỏi với các kỹ năng như tiếng Anh, kinh nghiệm về kinh doanh, hiểu về thị trường và nắm bắt thông tin nhạy bén. Tôi muốn nói rằng họ không chỉ học hỏi hay xây dựng kinh nghiệm tại đây mà công ty chúng tôi rất vui về sự đóng góp không nhỏ của họ. Nhiều nơi sau đó đã có mong muốn nhận các sinh viên thực tập vào làm việc sau khi các em ra trường. Theo nhu cầu của Việt Nam, trường đại học RMIT Việt Nam còn tổ chức các khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp ngay tại trường hoặc tại cơ sở đối tác, huấn luyện đội ngũ nhân viên cho nhiều tổ chức, trong đó có các lãnh sự quán, công ty Sony Việt Nam, Nike, INC Việt Nam, Nestle Việt Nam, v.v. Giống như các trường ở các nước tiên tiến, ngoài học tập, trường còn xây dựng nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể thao như hồ bơi, sân bóng, căng tin thư giãn, thành lập các câu lạc bộ sinh viên, các đội bóng đá, tổ chức các cuộc thi đấu. Và các em còn có cơ hội du ngoạn Melbourne thông qua chương trình trao đổi sinh viên và chương trình du học. Ngoài cơ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở thứ 2 tại Hà Nội đã được khánh thành vào tháng 5 năm 2004 vừa qua với các khóa Anh ngữ và dự kiến sẽ giảng dạy chương trình đại học vào tháng 10 năm nay. Tòa nhà cao tầng này sẽ có trung tâm tài nguyên học liệu với mạng máy tính không dây giúp sinh viên có thể truy cập Internet từ bất cứ nơi nào trong tòa nhà. Năm 2005, RMIT Việt Nam sẽ chính thức đưa cơ sở Nam Sài Gòn đi vào hoạt động với những trang thiết bị và công nghệ hiện đại nhất như mạng vô tuyến, hệ thống điện thoại và dữ liệu tích hợp. Tòa nhà có sức chứa 3.000 nhân viên và sinh viên, được xây dựng thành khu liên hợp học tập và thể thao, bao gồm 12 sân tennis, hồ bơi và sân đá banh. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cơ sở đào tạo hiện đại nhất khu vực, nên ngoài việc thu hút sinh viên Việt Nam, còn có khả năng thu hút sinh viên các nước khác. Hiện nay, trước đòi hỏi ngày càng cao của các nhà tuyển dụng, mong muốn được tiếp cận với các nền giáo dục từ các nước tiên tiến là một nhu cầu có thật trong sinh viên. Nhưng thay vì phải đi du học nước ngoài, giờ đây sinh viên Việt Nam đã có một sự lựa chọn mới, đó là trường đại học RMIT Việt Nam. Trường cam kết đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam bằng cách xây dựng cơ sở hiện đại với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình giảng dạy cập nhật hóa nhằm trang bị đầy đủ năng lực và kỹ năng cho sinh viên Việt Nam để có thể trở thành những nhân viên cao cấp, nhà quản lý hoặc nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai.
quite an exciting period we're going through right now. There's a lot of change going on in business. The world is coming to Vietnam increasingly, and Vietnam is going to the world as well. RMIT Vietnam has really moved from a dream some 10 or more years ago to a reality today that's growing and developing all the time. And now we've expanded to having quite vibrant campuses in both Ho Chi Minh City and Hanoi. We have staff members from more than 20 countries, of course mostly from English-speaking countries. So in a way our Vietnamese students benefit from interaction with students from other parts of the world. I chose to go to RMIT because it's here in Vietnam, which is my second home. And it's got an international environment, so it's awesome because I get to be with my family, with my friends, and get an international education. The teaching approach is facilitated learning. So in other words, we don't just want to have a lecturer standing in front of the classroom lecturing to students. We want to engage the students. So we do that in many ways, through group interaction, through student presentations, through case studies, where the students are interacting with each other as well as interacting with the lecturers. The facilities here are excellent. From my experience, we usually use the computer during the tutorial times, and also we use outside of class time in order to help us to search and to research the information for assignments and participate in some kind of online activities from school. We are in touch with industry all the time here at RMIT, and what we are being told is that employers value communication skills, creativity and problem-solving skills. And when we talk about communication, that's not simply being able to talk in English, although that's a very important aspect of the degree program here. It's about being able to look at a problem, analyse the problem and deliver a solution without micromanagement from a manager. And that's the type of skills that employers value and the type of skills that we impart to our graduates here at RMIT. One of the things that really separates an RMIT graduate from some of the other programs that they might choose to take is that it's more than just learning how to do. It's not just about the technology, and it's not just about the software. I mean, technical skills are important, but beyond technical skills, you have to have a balance with theory. Being at university doesn't just involve academics or being in the classroom. So we try to get the students out and involved in different things, including sport, again, like the student clubs, organizing events. It gives them an opportunity to maybe practice or experience something that they might not normally have the opportunity to do. What I like best about RMIT, first of all, is English speaking environment. It helped me to improve my communication skills in the workplace. Second of all, I like the experienced teaching staff. And third of all, I love to study with students who are very open-minded and creative, which is very important in my field. Being an RMIT alumnus, I think that I really enjoy the connection with other alumni. Even after I finished and left the school, I think the school has a really good alumni association that really connect us together, and also to provide us with not only the communication that keep us in touch, but also for further opportunities for business as well. I chose RMIT because of the modern, safe, and friendly campus environment. So I choose RMIT because I want to go to an international university in Vietnam. It's a fun place to learn and make new friends. You want me to tell about RMIT? Just one word: awesome. RMIT, reality in the making.
academic English program is a full-time program of study, and it goes from the level of pre-intermediate to advanced. And students would study 5 days a week, a total of 20 hours in the classroom, and then in addition to that they would have opportunities for a lot of e-learning study outside of class. When I just entered to the RMIT Vietnam, my English level is just intermediate. But now I am in advanced level. I like the fact that RMIT Vietnam is English-only speaking campus because I have more chance to improve my English through the daily conversation between my friend, my teacher, my professor, and also with everyone in the campus. First, I actually didn't know much about English. And so first I had to apply for English course in RMIT. Before that, I had a private English teacher guiding me for 2 months. And then I applied for RMIT English program. And I passed L5. And then after 3 months, study L5, and I think people around me, they said that my English skill has improved a lot. So that's why I continue that journey to apply for a Diploma of Commerce. One of the advantages that students have here is that they're studying in a university environment. Normally, students preparing for their university studies will be in a language centre, not in a university. So here they are in the university. They're very close to their goals. They can see, what their future prospects are, and that really encourages them to keep working towards that goal. And they also have use of all the facilities that are available to the university students as well. The facilities here are excellent. From my experience, we usually use the computer during the tutorial times, and also we use outside of class time in order to help us to search and to research the information for assignments and to participate in some kind of online activities from school. The English teachers that we have are all native speakers, and an English teacher to work in Vietnam must have a degree and must have a teaching qualification. And we also like to employ people who've had previous experience of working with students in preparing them for university studies. So we employ teachers who come from the States, from Canada, from United Kingdom, from Australia. The teaching methods in RMIT Vietnam in English program, there are a lot of activities in class. Speaking, writing, there are lots of material for you to independent learning. English has become the language of communications, and this is across the world. So when someone is preparing to enter the workforce and they're doing their undergraduate studies, if they're doing their undergraduate studies in English, they're really improving their opportunities to be able to work in a multinational company, to be able to work in a multinational company in Vietnam, to be able to work in a multinational company in the Asian region, to even be able to work in Europe. The language has a great deal to do with the way the opportunities open up for them. The Centre of Commerce and Management has a variety of programs. The cornerstone or the foundation of our programs is the Bachelor of Commerce, which is very recognisably an introductory or generalist degree to the major disciplines. The Bachelor of Commerce covers all the fields you'd expect in a business degree: management theory, accounting, business law, those kinds of areas. What we've done over time is also develop a suite of specialisations. And so there are specialist degrees, for example, Bachelor of Business Marketing, Bachelor of Business Economics and Finance, and Bachelor of Business Information Systems. So those specialist degrees that I've just referred to, they developed in response to what we see as the emerging needs of the market. Across our range of degrees, which range from the Bachelor of Commerce through the specialist Bachelor of Business degrees and to the MBA, we have a large range of subjects, and many of these are shared across the degrees. These subjects are very captivating in many cases. For example, we have subjects in entrepreneurship,
And what's interesting about these subjects is they are taught by people who have a background in small and medium enterprises. So they're not mere theoreticians, they're people who've done it. But in teaching the programs, we engage in large measure with the Vietnamese community. We bring in Vietnamese entrepreneurs to talk to the students. Our students go and collect information from companies which are actually entrepreneurial ventures. So it's I think a very interesting and engaging set of programs because of this high degree of engagement with the Vietnamese business sector and emerging developments. Our engineering program here is based on assumptions that we are further develop specialists which are available in the country. Master program is designed for graduates who graduated from local universities or from universities overseas, and in many respects they might not be ready for industrial career yet, or they may be lacking of some particular skills. We admit top graduates from local university or engineers, practicing engineers who working already in national economy, and we add additional technical expertise, but most important, we add additional skills in problem solving, in teamwork, in creative thinking, in critical analysis, and as such we equip them for career both in industry and in government, in services, in design and research, making them really successful specialists. That is somewhat different. We are not producing, I would say, bulk of engineers. We are producing specialists by units, and our specialists are very good. When I was young, I was very interested in electronic device, such as I want to figure out how a TV or some kind of electronic device, how it works, and I'm really interested in this field. So when I go to university, I choose this major to study, and after graduating I want to study further. That's why I applied for this program at RMIT University. In engineering area, we develop engineering laboratory together with Intel and few other companies, generally contributed very substantial amount of funds to make our laboratory, as we sometimes called, Mercedes of the laboratories or Porsche of the laboratories. We're buying top-class equipment. We have video links between our laboratory here and laboratories in Melbourne, so our student can run experiment in collaboration with other students in Australia. We can deliver lectures and tutorials and even run laboratory and exams online using teleconferencing facility. The library is very wide range of book and material you can learn, and also the lab. I just see the lab of our program. It's very modern and is well invested by RMIT University.